Der Wind hüllt draußen durch die alten Fichten, während die ersten Schneeflocken gegen die kleinen Fenster der Hut klatschten. Es war Anfang Dezember, und der Winter hat das abgelegene Tal fest im Griff. Drinnen im warmen Raumkanister das Kaminfeuer, warf Tanzentschitten und die Holzwände und erfüllt die Stube mit diesem unverwechselbaren Duft von brennendem Kiefernholz. Anna saß im Sessel direkt vor dem Kamin, die nie eingezogen, ein Dickwoldek über ihr Schultern gelegt. Sie war erst vor wenigen Stunden in der Hut eingekommen, einer alten Berghut, die einst ihrem Großvater gehört hat. Schon als Kind hat sie hier viel Winter verbracht, doch in den letzten Jahren war das Leben das Wischen gekommen, Studium, Job, Verpflichtungen. Nun, mit 29, sind sie sich nach einem Ort der Ruhe, weit weg vom Lärm der Stadt. Ihr Finger glitten über den Einband eines alten Tagebuchs, das sie im Regal gefunden hat. Der Einband war Letter, ein wenigen Gerissen, aber der Geruch von Staub und die Vergangenheit macht es für sie kostbar. Als sie es vorsichtig aufschlug, erkannt sie die krokelige Schrift ihres Großvaters. Sie las ein paar Zeilen, der Winter bringt nicht nur Kälte, sondern auch Geschichten, die im Feuer lebendig werden. Anna lächelt. Ihr Großvater hat immer gesagt, dass das Feuer im Kamin Erinnerungen bewahren könnt, man muss einer lang genug hineinstarren, sie zu sehen. Gerade als sie tiefer in den Seitenblättern wollt, nach das Holz lauter, und sie sucht zusammen. Sie war alien hier, weit entfernt von der nächsten Siedlung. Doch gleichzeitig war es genau das, was sie wollt, dies still, dies ungestört Zeit. Sie stand auf, trat ans Fenster und sah hinaus. Der Schnee legt sich ins Whisken wie ein weißes Tuch über die Landschaft. In der Fern glomm ein schwaches Licht, fast so, als wär dort jemand unterwegs. Anna runzelt die Stirn. Es war ungewöhnlich, dies Jahres seit hier jemandem zu begegnen. Die Hut lag abseits aller Wanderwege. Mit einem leisen Kopfschütteln kehrt sie zum Kamin zurück, zog die Deckenger sich und begann wieder im Tagebuch zu lesen. Die Eintrage sprachen von langen Nächten, vom Klang des Schnees, wenn sich auf die Dächer legt, und von Begegnungen, die fast wie Traum wirkten. Ihr Großvater schrieb von einer geheimnisvollen Gestalt, die bei starkem Schneefall manchmal gesehen hat, eine Frau, die in einem hellen Mantel am Waldrand stand und ihn beobachtet. Ein Wintermärchenfigur, murmelt Anna und schloss das Buch. Sicherlich hat ihr Großvater nur sein Fantasy spielen lassen. Aber ein leiser Schauer lief ihr über den Rücken, als draußen der Wind auflammt. Sie goss sich ein, set sich wieder ans Feuer und beobachtet die Flammen. Es war faszinierend, je langer sie hinsa, desto mehr schien sich das Feuer zu verändern, Bilder zu formen, Silhouetten von Gesichtern oder Orten, die sie glaubt, schon einmal gesehen zu haben. Ein altes Gefühl von Geborgenheit stellt sich ein, und langsam schloss sie die Augen. Doch nur wenige Minuten später klopft es plötzlich in der Tür. Anna riss die Augen auf, ihr Herz schlug schneller. Kennt das sein, hier, in dieser einsamen Winternacht? Sie zagert, laut. Wieder ein Klopfen, diesmal fester. Sie stand auf, die Deck immer noch die Schultern gesklungen, und ging vorsichtig zur Tür. Hallo, rief sie, ihr Stimme klang unsicher. Draußen antwortet der Wind. Dan ein leises Räuspern. Vers ich hung, könnt ich mich kurz aufwärmen,
es war in tief Mannerstein, Rau, aber nicht bedrohlich. Anna druck den Regelsicherlich Zurich und offnet die Turinen spalt. Vor ihr stand ein Mann, groß, in einen dicken Mantel gehüllt, Schnee im Haar und ein Erschöpfter Ausdruck im Gesicht. Ich, bin beim Wandern vom Weg abgekommen, erklärt Mein Auto steckt unten im Tal fest. Ich hab das Licht hier gesehen Anna war hin und her gerissen. Einerseits war es gefährlich, in dieser Abgeschiedenheit fremd Andererseits sah der Mann tatsächlich halb erfroren ausschließlich Lichtrat einen Schritt zurück und nicht. Kommen rein dankbar schloss die Tür hinter sich. Der Raum fühlt sich sofort mit einer Mischung aus kalter Winterluft und seinem Geruch nach nassem Leder und Schnee. Hielt die Hand zum Feuer, während sich aufwärmt. Danke, sagte leise. Ich heiß Lucas Anna, antwortet knapp und beobachtet ihn aufmerksam. Weil herrscht still, nur das Knistern des Feuers war zu hören. Dandret Lucas sich zu Das ist ihn schon hut. Gehört dir, meiner Family. Ich bin nur für ein paar Tage hier nicht, und sen Blickski für einen Moment in den Flammen zu verschwinden. So ein Kamin, hat etwas Magiches, finden nicht? Manchmal, wenn man lang hineinsieht, glaubt man, Dinge zu erkennen, die langst vergangen sind Anna start innerlich. Es waren fast dies Elben Wort, die auch ihr Großvater in sein Tagebuch geschrieben hat. Wo wissen das, fragte sie vorsichtig. Lucas sucht den Schultern. Viel leicht habe ich es einfach gespürt draußen tobt der Sturm, und die Schneeflocken wirbelten wie tausend klein Funken durch die Nacht. Drinnen aber, am Kaminfeuer, begann etwas zu wachsen, ein Gefühl von Vertrautheit zwischen zwei Fremden, die sich im Herzen des Winters begegnet waren. Anna noch nicht, dass dies Nacht nur der Anfang einer Geschichte war, die ihr Leben verandern würde. Die Stunden Vergingen, waren draußen der Schnee Sturm unaufhörlichen den Fenstern rüttelt. Der Wind pfiff durch die Ritzen, als wohl die Hut auf die Probe stellen. Drinnen aber skien die Zeit stehen geblieben zu sein. Anna und Lucas saßen beid am Feuer, jeder in Gedanken versunken. Anna beobachtet ihn unauffällig. Lucas war nicht viel alter als viel leicht Anfang 30. Sein Gesicht wirkt markant, mit leichten Bartstoppeln, und in seinen Augen lagen Ruhe, die nicht recht zu seiner Situation passen wollt. Eigentlich hat nervos oder gehetzt wirken müssen, schließlich steckt sein Auto irgendwo im Tal fest, und war halb erfroren hier angekommen. Doch skien fast, gelassen. We sind hier hochgekommen, fragte Anna schließlich, die still zu durchbrechen. Zu Fuss, antwortet Lucas. Es war anstrengend, aber ich hab das Licht gesehen. Ohne das wär ich wahrscheinlich im Schnee treiben umgekehrt hatten Glück vielleicht war es auch Bestimmung sein Stimme klang ernst, und Anna wusste nicht, ob scared oder nicht. Zog die Deckenger ihr Schultern und blickt ins Feuer. Bestimmung? Das klingt, romantisch oder einfach wahr, erweitert Ein leises Schweigen legt sich über den Raum. Anna blättert wieder im Tagebuch ihres Großvaters, das sie voran weggelegt hat. Lucas beugt sich neugierig vor. Was lesen sie da, das alte Tagebuch means Großvaters. Hat früher hier gewohnt darf ich, fragte vorsichtig. Anna zagert Kurs, dann skob sie das Buch zu ihm hinüber. Lucas nahm es behutsam in die Hand,
ALSSEIES ein Schatz. Bladder durch die Vergilbten Seiten und los ein paar Sätze leise vor, manchmal siegt sich im Führer das, was wir verloren glaubten. Und manchmal bringt der Winter uns Besucher, die nicht zufällig erschienen habe den Blick. Ein weiser Mann nicht langsam. Hat eine besondere Art, die Welt zu sehen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, hat mehr Juice, als sagen wollt Lucas schloss das Buch, legt es behutsam zurück auf den Tisch und musst siemit einem Ausdruck, den sie nicht töten könnt. Viel leicht hat recht. Viel leicht gibt es Begegnungen, die keinen Zufall kennen an which seinem Blick aus, weil hers plötzlich schneller schlug. Sie versucht, sich einzuordnen, dass es nur in der ungewohnten Situation lag, alien in einer Hut, mit einem Fremden, waren draußen ein Sturm tobt. Und durch wurde dieses eigenartige Gefühl, als hatten wedge sich aus einem Grund gekreuzt. Wir sollten überlegen, wie wir morgen ins Tal kommen, sollte sie das Thema. Der Schnee wird sicher noch tiefer liegen wir werden einen Weg finden, sagte Lucas ruhig. Aber verhüt, sollten wir das Feuer am Leben halten stand auf, hold ein paar Holzes von der Ecke und legt sie sorgfältig nach. Funken stoben auf, und die Flammen lederten wieder hoher. Anna beobachtet, wie sich bewegt, mit einer Selbstverständlichkeit, als wär schon oft hier gewesen. Kennen sie sich mit Hutten lieben aus, fragte sie neugierig. Lächelt schwach. Ein wenig. Ich bin früher oft in den Bergen unterwegs gewesen. Aber so ein Hut wie dies, hat eine besondere Atmosphäre, stimmt sie zu. Es fühlt sich an wie, ein Rückzugsort. Fast so, als würde die Zeit hier langsamer vergehen oder als würde sie uns Geschichten erzählen, ernst Wieder dieses Gefühl, das Gedanken aussprach, die sie selbst kaum in Wort fassen könnt. Später, als die Nacht weiter fortgeschritten war, brach schließlich das Schweigen, es ist merkwürdig. Ich kann sie kaum, und doch habe ich nicht das Gefühl, dass sie mir fremd sind Lucas sah sie ernsten, und in seinen Augen spiegelt sich das Flackern des Feuers. Viel leicht liegt es daran, dass wir beide hier sind, am Kamin, im Herzen des Winters. Manch Begegnungen brauchen keine langen Erklärungen an wollt etwas erweitern, doch in diesem Moment nacht es draußen. Ein Geräusch, das nicht nur vom Sturm stammen könnt. Sie richtet sich auf. Haben sie das gehört, Lucas horcht ebenfalls auf. Wieder ein Nacken, nachher, als würde jemand durch den Schnee stapfen. Viel leicht ein Tier, murmelt Doch Anna erinnert sich plötzlich an die Zeilen im Tagebuch, manchmal bringt der Winter uns Besucher, die nicht zufällig erschienen ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie standen beide auf und treten ans Fenster. Draußen war nur Dunkelheit und der Tanzend Schnee zu sehen. Doch ganz am Rand der Baumlinie, im flackernden Schein des Feuers, glaubt Anna für einen Moment in Gestalt zu erkennen, groß, reglos, fast wie ein Schatten im Weiß. Da war etwas, flüstert sie. Lucas legt beruhigend eine Hand an ihr Schulter. Viel leicht spielt das Licht ihnen Streak durch in seinen Augen lag der Elbe Ausdruck von Anspannung, den sie selbst fühlt. Sie ziehen sich zurück, verrigelten die fester und setzten sich wieder ans Feuer. Das Nacken draußen hört auf, und langsam legt sich die Still wieder über die Hut. Ihr Großvater hat in seinem Tagebuch von einer Frau im weißen Mantel geschrieben,
Die manchmal sa, wender schnee viel, sagte Lucas plötzlich. Anna start in überrasten. Wo wissen sie das? Ich habe ihnen das nicht vorgelesen erzählt, dann sah sie ernsten. Weil ich dies Gestalt selbst schon gesehen habe Anna stockter Atem. Sie. Wann, vor Jahren, in einer Winternacht wie dieser. Ich doch damals, ich hat geträumt. Aber das Bild ist mir nie aus dem Kopf gegangen das Verführerische und die Schatten den Wanden wurden länger. Anna Fold, das sie in der Schwelle zu etwas stand, etwas, das weit über zufällige Begegnung hinausging. Lucas ließ den Blick in die Flammen sinken. Vielleicht erzählt dieses Kaminfeuers mehr Geschichten, als wir uns vorstellen können und waren draußen der Sturm weiterwütet, was Saint Anna, dies Nacht war nicht nur ein Nacht der Zufall. Sie war der Beginn eines Geheimnisses, das sie beide miteinander verband. Die Nacht verging nur langsam. Das Verführerische warf tanzendlich spielen die Wande der Hut und Ski und die Dunkelheit draußen zurückgehalten. Doch so warm und geborgen der Raum worked, Anna konnte das Gefühl nicht abskuteln, das etwas Unsichtbares die Hut kreist. Immer wieder glaubt sie, Schritt im Schnee zu hören, so leise, das sie nicht was saint, ob es Wirklichkeit war oder Einbildung. Lucas worked ruhiger. Saß mit verschränkten Armen da, den Blick fest auf die Flammen gerichtet. Doch seine Anspannung variiert sich in der Art, wie manchmal unmerklich den Kiefer anspannt. Warum haben sie die Gestalt damals gesehen, fragte Analyse, fast flüsternd, als wohl sie nicht, das die Hut selbst mithört. Lucas schüttelt leicht den Kopf. Das weiß ich nicht. Es war während einer Bergtour. Ich hat mich verirrt, der Schnee fiel dicht, und plötzlich stand sie da, eine Frau im weißen Mantel, still, fast unwirklich. Sie hat mich nur angesehen, und dann, war sie verschwunden und sie glauben, es war keine Einbildung, sah sie ernsten. Ich weiß, was ich gesehen habe Anna schwieg. Sie dachten die Zeilen im Tagebuch ihres Großvaters. Hat die Erscheinung mehrmals erwähnt, fast wie ein alte bekannt, die zu bestimmten Winternächten zurückkehrt. Ein Teil von ihr wollt lachen, wollt das ganz als Spinnerei abtun. Aber dann erinnert sie sich an den Schatten am Waldrand voran. Es war nicht nur Fantasy gewesen, sie hat etwas gesehen. Vielleicht, Anna zagert. Vielleicht ist dies Hut mehr, als sie scheint Lucas nicht langsam. Oder das Feuer sie sehen beide wieder in die Flammen. Je langer sie hineinse, desto starker hat Anna das Gefühl, dass sich dort etwas verbarg, Bilder, Gesichter, Fragment von Erinnerungen. Für einen Moment meint sie, das Lachen ihres Großvaters zu hören, ein warmer Klang, der aus der Tiefe der Glut aufstieg. Sie blinzelt und want den Blick ab. Es macht mir Angst das Feuer, nein. Das ich begin, zu glauben, was unmöglich klingt Lucas lächelt schwach. Manchmal ist das unmöglich nur etwas, das wir noch nicht verstanden haben weil sprachen sie nicht mehr. Der Sturm draußen lies langsam nach, die Schneeflocken fielen nun leiser. Doch dann, in der Still, ertönt ein weiteres Geräusch, ein leises Kratzen, direkt in der Tür. Anna fuhr zusammen. Haben sie das gehört, Lucas sprang auf. Bleiben sie hier griff nach dem schweren Eisenhaken, der neben dem Kamin hing, eigentlich zum Skirende Feuers, doch in seinen Handen worked wie ein Waff.
Langsam ging zur Tur, laut. Das Kratzen wiederholt sich, die Esmal langer, fast fordernd. Anna hielt den Atemen. Sie wollt in warnen, doch die Wort bleiben ihr im Hals stecken. Versichtig öffnet Lukas den Riegel, ihnen spalt nur. Kalte Luft drang hierin, wirbelt Schneekristall in den Raum. Draußen war nix zu sehen, nur die Weistilde Winters. Niemende, murmelt Schloss die Tur wieder. Doch sen Blick variiert, das ebenso verunsichert war wie Anna. Viel leicht war es wirklich nur ein Tier, versucht sie zu sagen, doch ihr Stimme klang dünn. Viel leicht, entgegnet aber klang nicht überzeugt. Sie setzten sich wieder ans Feuer, doch die Unruhe blieb. Anna zog das Tagebuch ihres Großvaters zu sich. Sie blattert, sucht nach Einträgen, die Aufschlussgebenkenten. Und tatsächlich fand sie ihn Stelle, die sie zu überlassen hat, manchmal kommt sie nachher. Sie klopft, sie kratzt, sie will hierin. Doch die Tur darf nicht geöffnet werden, solange man den Grund nicht kennt, warum sie erscheint Anna los die Zeilen laut vor. Ihr Stimme bet. Das ist, unheimlich, murmelt Lukas. Viel leicht ist es Joasen, sagt die Anna. Viel leicht will sie wirklich hierin aber warum? Wer ist sie start beid ins Feuer, suchten Antworten, die in der Glut verbergen sen mochten. Gendwan, als die Müdigkeit sie übermannt, legt Anna die Deckenger sich und lies die Agenzufallen. Lukas blieb wach, hielt wache, während das Feuer weiter brannt. Laut dem Atem der Schlafenden und dem fernen Heulen des Winds. Und tief in sich spürt dass dies Nacht kein Zufall war. Das hier sen muss sein, in diesem Kamin, mit dieser Frau, in dieser Hut. Als selbst kurz wegdämmert, glaubt plötzlich eine Stimme zu hören, ein Frauenstimme, leise, fast wie ein Flüstern, das aus den Flammen kam, du bist zurückgekehrt, fuhr auf, blickt ins Feuer, doch da war nur das Knistern des Holzes. Anna schlief tief und ruhig. Lukas mich schwör. Was saint, die Hut barg ein Geheimnis. Und ant, das die kommenden Nacht am Kaminfeuer noch viel mehr offenbaren werden, dinge, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbinden. Langsam legt ein weiteres Holzes nach, und die Flammen laderten hoher. Draußen aber, im Dunkeln, glaubt nur den Gestalt zu sehen, eine Frau in Weiß, reglos, am Rand des Walds. Die Esmal which ihrem Blick nicht aus. Als der Morgen dämmert, war die Welt draußen in ein unberührtes Weiß getauscht. Der Sturm hat sich gelegt, und die Sonne warf ihr kaltes, glitzerndes Licht über die verschneiten Bäume. Anna blinzelt verschlafen, als sie sich im Sessel aufrichtet. Die Deck war von ihren Schultern geglitten, das Feuer im Kamin nur noch ein Schwasch glut. Lukas saß am Tisch, den Kopf in die Hand gestützt. Worked, als hat kaum geschlafen. Seine Augen waren gerötet, doch sobald bemerkt, dass Anna wach war, richtet sich auf. Guten Morgen, sagte leise. Guten Morgen, ihr Stimme klang heiser. Haben sie überhaupt geschlafen, schüttelt den Kopf. Nicht wirklich. Ich wollte das Feuer nicht ausgehen lassen, Anna sah in einen Moment langen. Es lag etwas in seinem Blick, das sie nicht töten konnte, ein Mischung aus Müdigkeit, Sorge und Entschlossenheit.
Warlet Saint Nacht, Werklich Gemmen Drossen, Frag die Sie Versichtig. Lucas Schwieg Kurs, Dan nicht langsam. J.A. Ich have Sie hen. Een Frau in Weiss. Sie stand am Waldrand. Sie hat nicht gesprochen, nicht gesucht. Nur gest anden geschieht Anna spurt, wie sich ein ganze Hot auf ihren Armen ausbreitet. Dan war es also keine Einbildung nein Sie setzten sich beide ans Fenster. Von hier aus kennt man den Verschnieten Hang die Baume sehen. Alles wirkt friedlich, fast idyllisch. Doch hinter dieser Ruhe lauert das Wissen die Geheimnisvoll Anna schluckt. Was will Sie von uns, Lucas at me tief durch. Das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass Sie uns schaden will. Aber Sie will etwas anadachten das Tagebuch. Vielleicht hat mein Großvater Jews, was Sie bedeutet. Vielleicht gibt es Ihnen Hinweis Sie holt das alte Buch vom Tisch und begann, die Seiten zu durchsuchen. Eintrag handelten von alltäglichen Dingen, Holzhacken, die Still der Natur, das Knistern des Schnees. Doch dann stiess Sie auf ein Seed, die anders wirkt. Die Schrift war hastig, fast unruhig, die Frau im Weiss. Sie kommt in Nachten, wenn die Still so laut wird. Ich weiß nun, Sie ist ein Spiegel, nicht Fleisch, nicht Geist, sondern Erinnerung. Sie sieht, tragt etwas in sich, das verloren hat. Sie kommt, uns daran zu erinnern, dass manche Geschichten nicht enden las die Wort laut vor. Stimme bet. Ein Spiegel, in Erinnerung Lucas Gesicht verartet sich. Vielleicht sucht Sie nicht uns vielleicht siegt Sie uns nur, was wir selbst nicht sehen wollen aber was have ich verloren, Anna sah in Hilflosen. Mein Großvater? Ist schon lang tot. Vielleicht, Sie stockt, die Wort bleiben im Hals stecken. Vielleicht jet es nicht nur den Tod, sagte Lucas leise. Vielleicht jet es all das, was wir verdrängt haben analyse sich zurückfallen und start ins Führer. Erinnerungen stiegen in ihr auf, en ihr Kindheit in dieser Hut, en Abend, en denen ihr Großvater Geschichten erzählt hat. Und plötzlich auchen die Einsamkeit, die Sie seit Jahren spürt, die Sie aber nie zugeben wollt. Es folgt sichen, als würde Sie uns prüfen, murmelt Sie. Lucas nicht langsam. Doch wirkt ebenfalls angespannt, als kämpft mit eigenen Schatten. Was haben Sie verloren, fragte Anna schließlich. Which ihrem Blick aus Gemmenden seine Stimme war kaum hörbar. Gemmenden, den ich nicht retten konnte Anna wollte nachfragen, doch etwas in seiner Mien hielt Sie zurück. Es war noch nicht der Moment, mehr zu erfahren. Sie beschlossen, an diesem Tag nicht ins Tal zu gehen. Der Schnee war zu hoch, und die Hut bot warm und Sicherheit. Stattdessen sammelten Sie Holz, räumten ein wenig auf und kochten ein Fake Mahlzeit. Doch immer wieder schwiffen ihr Blick zum Fenster. Jederschatten im Schnee lies ihr Hörst schneller Schoolegen. Am Abend entzündeten Sie das Kaminfeuer erneut. Die Flammen lederten hell, und Wiederskiänderung von einem besonderen Glanz erfüllt. Anna kann sich nicht dagegen wehren, je langer Sie ins Feuer sah, desto mehr Bilder tauchten auf. Diesmal war es nicht nur das Lachen ihres Großvaters. Sie sah sich selbst, als kleines Mädchen, wie Sie im Schnee spielt, während eine Frau im weißen Mantel am Waldrand stand und lächelte. Sie riss die Augen auf, gucket. Ich,
ich have sie gesehen. Schon damals Lucas sah sie ernsten. Dan verbindet sie dich mit diesem Ort aber warum ich, vielleicht, weil du Zurichkeit bist nach einer Antworten könnt, wieder das Kratzen under tur. Lauter, Drangender als in der Nachtzuver. Sie Start. Lucas sprang auf, stellt sich Skutsen vor die tur. Bleib zurück, befehl lies. Das Kratzen verwandelt sich in ein Klopfen, drei langsam, schwerskühlig. Anna presst die Hand auf ihr Brust, als würde ihr Herz sonst zerspringen. Was will sie, das finden wir nur heraus, wenn wir es wagen, die Tur zu öffnen, sagte Lucas. Aber mein Großvater schrieb, dass man das nicht tun darf, vielleicht, hat sich gereiht. Oder vielleicht war nicht bereit sie starten in anderen. In Lucas Augenglomens Glossenheit, aber auch etwas anders, in tief Traurigkeit. Das Klopfen verstummte. Draußen lag wieder still, nur das Heulen des Winds in der Ferne. Anna spürt Tränen in ihren Augen. Ich weiß nicht, ob ich den Mut have Lucas trat nachher, legt den Hand auf ihr Schulter. Du bist nicht alien für einen Moment standen sie so da, während das Feuer knistert und die Dunkelheit draußen lauert. Und Anna was saint, die Nacht am Kaminfeuer wurde ihnen kein Wall mehr lassen. Die still nach dem letzten Klopfen war fast erdrückend. Anna wagte kaum zu atmen, als für einige Sekunden nichts weiter zu hören war als das Knistern des Feuers. Doch selbst dieses Vertrautgeräusch klang nun wie ein leises Whispern, das ihr Gedanken verfolgt. Lucas ließ seine Hand langsam von ihrer Schulter sinken und setzte sich wieder ans Feuer, ohne die Turaus den Augen zu lassen. Sie wird zurückkommen, sagte leise, fast so, als sprach mehr zu sich selbst als zu Anna. Woerwallen sie das Wissen, flüstert sie. Weil sie nicht zufällig hier ist. Sie hat einen Grund Anna schluckt. Ihr Herz rast immer noch, doch etwas in Lucas Stimme vermittelt ihr einen Hauch von Sicherheit. Sie zog die Deckenger sich und nam wieder das Tagebuch ihres Großvaters zur Hand. Die Esmal blattert sie Zielstrebiger, sucht nach einem Eintrag, der mehr über dies Ratselhaft Gestalt verraten könnt. Schließlich fand sie ein Seed, deren Ränder vom Feuer leicht angesenkt waren. Die Schrift war kaum lesbar, doch sie entzifferte langsam, die Nacht am Kamin sind Prüfungen. Den Blick der Frau in Weißstand halt, ward nicht gebrochen, sondern erinnert. Sie tragt nicht schrecken, sondern waret. Aber man darf nicht vor ihr fliehen, sonst bleibt das Herz unvollständig Anna legt das Buch zittern zur Seite. Sie will uns etwas sehen. Aber was, wenn es zu viel ist, Lucas sah sie ernsten. Vielleicht ist das genau die Angst, die wir überwinden müssen der restliche Tag verging angespannt. Sie kochten sup, sammelten neues Holz und hielten sich beschäftigt, doch jederschten, jeds Geräusch ließ sie aufhorchen. Anna fühlt sich wie in einem Schwebezustand, gefangen zwischen der Geborgenheit des Kaminfeuers und der Furcht vor dem, was draußen lauert. Als die Nacht hierin brach, flackert das Feuer wieder hoch. Anna und Lucas saßen nebeneinander, das Tagebuch lag zwischen ihnen aufgeschlagen. Sie spürt seine Nahe deutlicher als zuvor, die warm seiner Schulter, den ruhigen Rhythmus seines Atems. Und doch war da auch die unausgesprochene Spannung, die sie beid verband, das Wissen, dass dies Nacht eine Entscheidung fordern würde. Plötzlich, wie aus dem Nix,
Horten sie wieder das Klopfen. Die Esmal nicht zögerlich, sondern bestimmt. Dreimal, langsam, eindringlich. Anna schnappt nach Luft. Es ist wieder so weit Lukas stand auf. Die Esmal offenen wir nein, sie sprang ebenfalls auf. Wir wissen nicht, was passiert, gerade deshalb, entgegnet Wir können nicht weg hier sitzen und warten. Dein Großvater hat gesagt, man darf nicht fliehen. Wenn wir die Tür nicht öffnen, fliehen wir an Rang mit sich. Als in ihr wollt die Tür verschlossen halten. Aber tief in ihrem Inneren was ain't sie, das Lukas recht hat. Wenn wir das tun, dann zusammen, sagt die sie mit fester Stimme. Nicht. Gemeinsam treten sie zur Tür. Lukas legt die Hand auf den Riegel, Anna hielt ihr Finger dicht den Ben. Für einen Moment standen sie reglos, lauten dem eigenen Herzschlag. Dann schoben sie den Riegel zurück. Die Tür öffnet sich mit einem leisen Narren, und kalte Nachtluft strömt hierin. Vor der Hut stand sie, die Frau im weißen Mantel. Ihr Gesicht war bleak, fast lookatend im Mondlicht, und ihr Augen wirkten unendlich tief. Sie bewegt sich nicht, sprach nicht, sie sah sie Nuren. Anna folgt, wie ihr nie wake werden. Doch Lukas legt sanft een Hand auf ihren Arm, und sie bleibt stehen. Wer sind sie, fragte leise, aber bestimmt. Die Gestalt lächelt kaum merklich. Dann hab sie die Hand und zeigt auf das Kaminfeuer hinter ihnen. Anna dreht sich Das Feuer hat sich verändert, es flackert nicht mehr chaotisch, sondern formt klare Bilder. Sie sahen aus ihrer Kindheit, sich selbst, wie sie im Schoss ihres Großvaters saß, während ihr Geschichten erzählt. Sie hört seine Stimme, warm und vertraut. Tränen stiegen ihr in die Augen. Das ist echt, flüstert sie. Dann wechselte das Bild. Lukas erschien im Feuer, junger, schopft, niehend im Schnee. Neben ihm lag jemand, eine Frau, reglos, die Augen geschlossen. Versucht, sie hochzuziehen, sie retten, doch es gelang nicht. Das Bild zerfloss wieder zu Flammen. Anna wandte sich zu ihm. Das war, meine Schwester, sagte Lukas mit brüchiger Stimme. Sie starb vor 5 Jahren in den Bergen. Ich war dabei. Ich habe es nie verarbeitet die Frau im Weißa in Langen, dann Anna. Ohne Wurtzki sie zu sagen, set hin. Erkennt. Erinnert Yucca. Anna spurrt, wie ihr Hirschwerwordy, doch zuglichen seltsame Klarheit in ihr Aufstieg. Die Frau war kein Feind. Sie war ein Spiegel, wie ihr Großvater geschrieben hat. Langsam trat Anna einen Schritt nach vorn. Sie will nicht sie will, das wir uns selbst sehen Lukas nicht, Tränen glanzten in seinen Augen. Wie leicht ist sie der Schlüssel, endlich Frieden zu finden die Gestalt sind den Blick, als wer ihr Aufgabe erfüllt. Dann lässt sie sich langsam auf, nicht plötzlich, sondern wie Schnee, der im Sonnenlicht schmilzt. Innerhalb weniger Augenblick war sie verschwunden, und nur die wie still bleib zurück. Anna und Lukas standen im Turmen, Hand in Hand, unfähig, etwas zu sagen. Schließlich flüstert Anna, es war kein Bedrahung. Es war in Erinnerung und in Befreiung, fügte Lukas hinzu. Sie schlossen die Tür und gingen zurück zum Kamin. Das Feuer brannt ruhig weiter, friedlicher als je über.
Beidsetzten sich Daver, schweigend, doch das Schweigen war diesmal nicht von Angst erfüllt, sondern von einem tiefen Verstehen. Anna wusste, dass dies Nacht sie verandert hat. Dass die Frau im Weiss nicht einfach verschwinden würde, sondern ein Teil von ihr bleiben würde, so wie die Warm Verführers, das alte Tagebuch und die Hand von Lucas, die sie nun festhielt. Backhand Index pointing right solch für dich auch Teil 6. Die Nacht nach der Begegnung war anders als alles über. Kein Schritt im Schnee, kein Klopfen an der Tür, kein Kratzen an den Wänden. Nur das Berechtigend Kanistern de Kaminfeuers, das den Raum in warmes Licht tauscht. Anna und Lucas saßen noch lang nebeneinander, beide zu ihr Schopfeed, zu sprechen, und doch zu aufgewühlt, schlafen zu können. Anna hat das Gefühl, etwas in sich sei aufgebrochen, wie ein verschlossener Raum, dessen Tür endlich geöffnet wurde. Die Bilder aus dem Führer, das Wiedersehen mit ihrem Großvater, hatten ihn tief sehnsucht geweckt. Und gleichzeitig lag in ihrem Herzen ein neuer, unerwarteter Fried. Lucas worked endlich bewegt. Sein Blick war schwer, aber auch erleichtert, so als habe ihn last abgelegt, die in Jahren erdrückt hat. Schließlich brach das Schweigen. Ich habe noch nie jemandem von meiner Schwester erzählt, sagte leise. Nicht so. Nicht, was wirklich passiert ist Anna und sich ihm zu. Sie war in den Bergen, nicht. Wir sind damals zusammen aufgestiegen. Ein plötzlicher Schneesturm hat uns überrascht. Ich wollte stark sein, wollte sie schützen, aber, ich habe sie verloren sein Stimme zittert. Seitdem habe ich mich selbst verurteilt. Nacht für Nacht Anna legt ihr Hand sanft auf sein. Und jetzt, sah in die Flammen. Jetzt habe ich sie noch einmal gesehen. Nicht in Wirklichkeit, aber im Führer. Es war, als hat sie mir vergeben. Vielleicht, habe ich mir damit auch selbst vergeben Anna drück sein Hand. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns erinnert, dass wir Menschen sind. Dass wir Fehler machen dürfen. Das should nicht für immer sein muss für einen Moment lang zwischen ihnen still nahe, zart und echt. Am nächsten Morgen war der Himmel klar. Die Sonne brach durch die Wolken, und der Schnee glitzert wie Millionen kleiner Diamanten. Anna öffnet die Tür und atmet die frisk Winterluft tief ein. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft fühlt sie sich nicht mehr von der Einsamkeit bedrückt, sondern getragen von einer stillen Kraft, die dieser Ort in sich barg. Wir sollten ins Tal gehen, schlug Lucas vor, während sein Jacke überzog. Der Weg wird heute leichter sein Anna zagert. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, dies Hut zu verlassen vielleicht müssen wir das auch nicht sofort, erweitert Aber wir können zumindest nachsehen, ob dein Auto im Dorf noch erreichbar ist. Wir können zurückkehren, wenn du willst Anna nicht. Gemeinsam packten sie das Notizen zusammen, löschten das Feuer nicht ganz, sondern ließen es sanft weiterglimmen, als zeichen, dass sie wiederkommen würden. Dann stapfen sie durch den Schneeberg ab. Der Weg war beschwerlich, aber das klare Wetter half ihnen. Unterwegs sprach keiner viel, beide waren in Gedanken versunken. Anna dachten die Gestalt im Weiss, an ihren Großvater, an all die Erinnerungen, die in ihr aufgestiegen waren. Sie wusste, dies Hut war mehr als nur ein Gebäude. Sie war ein Tor zu etwas, das man nicht mit Logik erklären konnte, ein Ort, in dem Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben waren. Im Tal angekommen,
Fanden sie tatsächlich Lucas wagen halben geschneit, aber noch intact. Mit Muhischofelten sie in free. Anna stand den Ben, warend arbeitet, und spurt, wie sehr sich Sicht auf in verandert hat. Vorzwei tagen war ein fremder Joasen, der in einer stürmischen Nacht in geklopft hat. Jetzt war gemmend, mit dem sie tiefsten Angst und Erinnerungen geteilt hat. Als der Wagenschlies lich ansprang, lachelt Lucas müde, aber lichtert. Es funktioniert. Wir konnten Zurich in die Stadt fahren Anna jedoch sah den Verschnieten hang hinauf, wo die Hut lag, verborgen zwischen den Bäumen. Und wenn wir bleiben? Nur noch Nacht folgt ihrem Blick und nicht langsam. In letzter Nacht am Kaminfeuers sie kehrten zurück, die mal leichteren Schritts, als hatten sie bei den Entscheidung getroffen. Als die Dämmerung wieder über die Berge fiel, entzündeten sie das Feuer erneut. Die Flammen lederten, warfen ihr Vertragslicht, und doch war diesmal etwas anders, kein Angst, kein Beklemmung, sondern ein Gefühl von willkommen. Weißt du, begann Anna, mein Großvater hat immer gesagt, das Feuer erzählt Geschichten. Aber vielleicht hat gemeint, dass es uns hilft, unsere eigenen Geschichten zu sehen Lucas nicht. Und vielleicht sogar, sie nu zu schreiben sie saßen lang beieinander, erzählten sich von ihrem Leben, von verpassten Chancen, von Traumen, von Dingen, die sie nie laut ausgesprochen hatten. Das Feuer schien zu hören, jeden ihrer Sätze zu tragen. Irgendwann legt sich in friedlich Müdigkeit über sie. Anna lehnt ihren Kopf von Lucas Schulter, und legt vorsichtig seinen Arm sie. Draußen lag die Nacht still und klar, kein Klopfen, kein Kratzen, nur der Schnee, der sanft von den Bäumen fiel. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt Anna sich nicht mehr allein. Sie dachten die Frau im Weiß, nicht mehr als Bedrohung, sondern als Teil der Geschichte dieses Orts, ihrer Geschichte. Vielleicht war sie in Wachteren, vielleicht in Erinnerung, vielleicht nur ein Traum. Aber was immer sie war, sie hat Anna und Lucas auf eine Weise verbunden, die kein Zufall senkend. Und so saßen sie am Kaminfeuer, zwei Menschen, die sich seit Tagen kannten und doch das Gefühl hatten, schon lang füreinander bestimmt zu sein. Als die Flammen tiefer wurden und die Glut in sanftem Rotglamm, flüstert Anna, vielleicht beginnt unsere Geschichte hier Lucas sah sie in, und in seinen Augen spiegelt sich das Licht des Feuers. Vielleicht Gina hier und in dieser Nacht, still und friedlich, ohne Erscheinungen, ohne Schrecken, fanden sie beid etwas, das sie nicht gesucht hatten, aber dringend gebraucht, Hoffnung. Der Morgen brach ruhig und klaren. Ein goldens Licht legt sich über die verschnieten Baumwipfel, und der Frost glitzert wie klein Stern auf den Zweigen. Anna öffnet die Fensterläden der Hut und spürt, wie die kalte Luft hereindrang, frisch und lebendig. In ihr war kein Drängen mehr, weggelaufen, sondern ein still Dankbarkeit für diesen Ort, der ihr so viel gegeben hat. Lucas stand bereits am Kamin und legt Holz nach. Das Feuer ist und Nacht, als wohl es in einen guten Morgen wünschen. Dreht sich zu Anna und für einen Augenblick sah sie in seinem Blick etwas, das sie tief berührt, ein Gefühl von Zuhause. Heute ist unser letzter Tag hier, sagte sanft. Wir sollten in Bewusst Leben nicht. Ja. Lass uns einen Spaziergang machen. Ich will die Hut, die Bäume, den Schnee noch einmal so sehen,
das ich mich später daran erinnern kann, ohne Angst, ohne Dunkelheit gemeinsam schnurrten sie ihr Stiefel, wickelten sich Inchels und tritten hinaus in die still Winterwelt. Die Sonnenliest den Schnee wie ein Meer aus Licht erschienen, und jeder Atemzug stieg als klein Wolk in die klare Luft. Sie gingen schweigend, doch es war kein Druckens Schweigen mehr. Es war das Schweigens wir Menschen, die miteinander im Reinen waren, die kein Wort brauchten, verstanden zu werden. Anna spurt, wie ihr Schritt leicht wurden, wie die Schwur der letzten Jahr von ihr abfiel. Nach einer Weile erreichten sie die Stelle, in der Anna in der ersten Nacht die Gestalt im Weißgesehen hat. Sie blieb stehen, blickt in den Wald und wartet fast, die Frau noch einmal zu sehen. Doch dort war nur Schnee, so weit das auch reicht. Sie ist fort, murmelt Anna. Lucas legt seine Hand auf ihr Schulter. Oder sie war nie in Bedrahung. Viel leicht war sie nur hier, dir etwas zu sagen Anna nicht langsam. Viel leicht in ihrem Inneren war kein Zittern mehr, nur ein leise Melancholie. Sie wanderten weiter bis zu einem kleinen Hügel, von dem man das Tal überblicken konnte. Unten lag das Dorf, winzig und still, rockstige aus einzelnen Skernsteinen. Die Welt wirkt weit weg, fast unwirklich. Weißt du, sagte Lucas nachdenklich, ich glaube, wir haben diesen Ort gebraucht. Jeder von uns hat een Wunde, die geheilt werden muss und Anna sah innen. Und jetzt, antwortet können wir zurückkehren. Nicht so, wie wir gekommen sind, sondern verandert sie standen noch lang dort, bis die Kalte ihr Gesichter rotet, und machten sich dann zurück zur Hut. Am Nachmittag setzten sie sich wieder ans Kaminfeuer. Anna legt ihr Notizbuch auf den Tisch, das sie seit Jahren unberührt in ihrer Task getragen hat. Es war ein Geschenk ihres Großvaters Joasen, doch sie hat nie den Mut gefunden, hinein zu schreiben. Mit einem entschlossenen Atemzug schlug sie die erste Seite auf. Ich glaube, es ist Zeit wofür, fragte Lucas. Zeit, mein Geschichte zu erzählen. Für Michigan für in sie nam den Stift und begann zu schreiben. Von der ersten Nacht, vom Klopfen der Tür, vom Feuer, das Bilderzeugt. Von der Gestalt im Schnee, von Lucas, von ihrer eigenen Reise. Wordflossen, als hatten sie nur auf diesen Moment gewartet. Lucas beobachtet sie still, und ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Wusseint, dass dieser Moment für Anna mehr bedeutet, als jede Erklärung es sagen könnt. Als die Dunkelheit nicht über die Berge fiel, war das Feuer wieder ihr einzig Lichtquell. Sie kochten Tee, setzten sich eng zusammen und lauten dem Wind, der leise an den Fenstern vorbeistrich. Doch die Esmal klang nicht unheimlich. War nur Teil der Nacht. Anna legt ihr Notizbuch beisit. Weißt du, was seltsam ist? Ich habe keine Angst mehr davor, morgen ins Dorf zu fahren. Es fühlt sich nicht wie ein Enden, sondern wie ein Anfang viel leicht ist es beides, meint Lucas. Ein End einer alten Geschichte und der Anfang einer neuen sie schwiegen, und in diesem Schweigen wuchs sie nahe, die starker war als Wort. Kurz bevor sie schlafen gingen, warf Anna einen letzten Blick ins Feuer. Für einen Herzschlag lang glaubt sie, im Flackern die Gestalt ihres Großvaters zu sehen, wie ihr sein Feet lächelt. Doch die Esmal erschrak sie nicht. Sie lächelt zurück, weil dankbarkeit. Dann las das Bild, und nur die Glut blieb.
In dieser Nacht schlief eine tiefende ohne Traum. Kein Klopfen, kein Kratzen, kein Schütten. Nur Ruhe. Am nächsten Morgen packten sie ihr Sachen, lochten das Feuer und schlossen die Tür der Hut. Anna legt noch kurz die Hand auf das alte Holz, so als wohl sie sich bedanken. Wirst du zurückkommen, fragte Lukas, als sie zum Auto gingen. Anna lächelte. Vielleicht. Aber weißt du was? Ein Teil von mir bleibt ohnehin hier nicht. Mir jet es genosso sie fahren den verschnittenen Weg hinunter, zurück ins Leben, zurück in die Welt, die auf sie wartet. Doch in beiden brandt ein neues Licht, geboren aus den Nächten am Kaminfeuer. Und waren die Berge hinter ihnen kleiner worden, was Saint Anna ein Sicher, was immer vor ihr lag, sie war nicht mehr alien.